torture of civilians who were arrested and detained at Birkamaba police station? Nangu nga itamit ne bokka nga ci ñi nga xamne ñoo doon dóor wala di mitital civil yi nga xamne jàppoon nañ leen foofa ca Birkamaba police station. Yes, it is true. You have also accepted that the number of people who were arrested, tortured or beaten at Birkamaba stations were numerous. You can't count them. Nangu nga itamit ne lim nit ñi nga xamne ñoom lañ jàppoon dóor leen mitital leen foofa ca Birkamaba sakkanoon nañ sakkan boo xam ne sax mënuloo xam ñaata lañ. Yes, it's true. Now let's talk about other maltreatment of the people in Birkamaba. Léegi nañ wax nag léegi yeneen nit yi nga xam ne ñoom itamit mitital nañ leen foofa ca Birkamaba. We received testimony that a number of people were made to lie on the hot tar road, and the police, or rather the gendarmerie, the soldiers were walking on them, trampling them with their boots. What do you say to that? Jot nañ fi xibaar ne am na ay nit ñu bari ñoo xam ne dañ leen tëddaloo ci tali bu tànga bi nga xam ne moo nekk ci yoon wi ba pare nag soldaar yi maanaam ñi nga xam ne ñooy militaire para yi ñëw di eeg ci seen kaw. Not para but soldiers, the soldiers. Waaw soldaar yi ñëw di leen déggaat ndax loolu dégg la. Waaw dégg la. Yes, it is true. Did you participate in that? Bokkoon nga ci ñooñu. Waaw bokk naa. Yes, I participated. How about the 5 soldiers you were with? Did they participate in that? Juróomi soldaar yi nga àndaloon ndax ñoom tam bokkoon nañ ci. Waaw ñoom bokk nañ. Yes, they were also part of it. Tell us one by one who was involved in that. Limal ñu kenn ñan ak ñan ñoo ci bokkoon. PJ bokk na. PJ was part of it. PJ, what's his full name? Paul Mendy. Paul Mendy. Late Paul Mendy. Dafa gaañu Darfur first contingent. The late Paul Mendy, he passed away in Darfur, the first Gambian contingent. Akan. Who else? My apologies if that was posed by me. I'm shocked. I would doubt it, Mr. Chair. So, are we okay to proceed? All right. So, you are telling us the soldiers who participated in trampling upon the civilians who were made to lie on the hot tar road on that day. yaa ngi commencé woon di ñu limal soldaar yi nga xam ne ñoo doon déggaat ci kaw nit ñoo xam ne dañ leen tëddaloo ci tali godorong bu tànga bi yaa ngi commencé woon di leen lim ñan la. Late PJ Mendy, Paul Mendy. The late PJ Mendy, Paul Mendy. Lamine Camara. Lamine Camara. Aliou Kambi. And Aliou Kambi. ñeneen ñi daal di ñu jógee Basela reinforcement ñu xawma gaay seen tur yi. The others were part of the reinforcement that came from Basse, and I did not know them. You included, earlier on you told us you are one of those who participated, but you did not name yourself. njëkkoon nga ñoo wax ne yow bokkoon nga ci de waaye boolewuloo sa bopp ci lim bi. boole naa suma boppa de. I included myself. How about Corporal Camara? Was he involved? Naka Corporal Camara ndax moom bokkoon na ci. si tojo bi. Was it in the torture? moom bokku si. He was not a part of it. Did any officer or senior told you not to torture those people who were arrested and detained?
ndax am na kenn ci seen njiit yi ku leen wax ne bu leen dóor te bu leen mitital ñi nga xam ne dañ leen jàpp. njiit bi si boppam moo doon Balde reinforcement bi ñëwee si ñu doon arrestin ak toojoo bi moom moo joxe order bi pour ñuy arrest gars yi ak lamba gars yi di yóbbu si station bi. The leader himself gave those orders when they came to arrest them and beat them while they were being taken to the station. Did you say Balde or did you mention another name? Lieutenant Balde, Lord. Lieutenant Balde. And what did he do? Lan la def moom. Moom bi mu agsee fire na pistol. When he came, he fired his pistol. Upstairs mu wax detail gaay mi mu leen get them. Upstairs and told his guys to get them. Ay moom la boy get out jógee si pick up bi commencé di chase gaay yi di leen jàppa ñu mën a jàppa ñuy jàppale ñu mënut a jàppa ñoo ñu rëcca. That was when the boys alighted from the pickup and started running after the students and capturing those they were able to capture, and those that they were not able to capture escaped. Yes, earlier on you were telling us, and you said something in Wolof, that Munenyu Lambalen. That is something I want to go back to. Ñekkoon nga wax dara ci làkki olof nga ko wax ne Munenyu Lambaleen léegi dafa bëgg a delluwaat ci loolu. In that you were talking about those who were made to lie on the road, those who were being tortured. Could you explain that again and the role played by Lieutenant Balde in that? Bu fekkee ne di nga mun a baamtuwaat foofu ñooñu nga xam ne ñu ngi leen doon mitital ñu ngi tëddaloo woon ci godorong bu tàng bi te Lieutenant Balde bokkoon ci. Baamtuwaatal li nga doon wax. Gars yi xajuñ buñ jàppee buñ leen téye dañ leen a indi si station bi. So biñ xajudee si station bi si lañ dee wax gars yi ñu tëddal noonu si kaw yoon bi di xaar moto bi yóbbu gars yi Makati. When they were captured, they were taken to the station. But when the station could not contain the number, they began to ask the captives to lie on the tarmac and wait for the vehicle that was to transport them to Makati. So who supervised that operation? Xew-xew boobu moom kan moo ko jiite woon? Lieutenant Balde. Lieutenant Balde. Did anybody intervene to stop that process? Am na kenn ku ci dugal gémmiñam pour tere leen loolu ngeen doon def. Yëguma ko de. I was not aware of it. What do you say to the suggestion that Lieutenant Wassa Kamara came and told Lieutenant Balde to stop the torturing and leave the area and go back to Basse? Loo wax nag ci liñ wax ne Lieutenant Wassa Kamara ñëwoon na fa wax Lieutenant Balde ne na ngeen bàyyi li ngeen di def dugaat ci seen moto yi delluwaat fa nga xam ne foofu ngeen bàyyeekoo woon. Loolu su amee te man fekkul ma woon fa waxtu woowu de. If that happened, then it did not find me at that point. ñoom Balde bi ñu ñëwee reinforcement bi dafa fekk place baa ngi jaxasoo ñoom Wassa bi ñu ñëwee tam man yëguma ñoom after si laa ko seen. When Balde came with the reinforcement from Basse, the place was tense. When Wassa Kamara also came in, I was not aware. And what they discussed with Lieutenant Balde, that too, I am not aware. During this process, was there anybody who was guiding you and advising you and requiring you to comply with the law? Ci jamono jooju ndax am na kenn koo xam ne ñëw na pour di leen digal wala di leen yeddane na ngeen fexe toppal luwaa bi li nga xam ne moom la santaane. At that time, kenn ñëwul si man wax ma dara. At that time, no one came to me to tell me anything. Would you say that all of you were just doing whatever you wanted at the time? Da nga bëgg a wax ne jamono jooju yéen daal ku ci nekk rek daf doon def li la neex. Order la. It was an order. Reinforcement bi mu ñëwee arresting bi boobu Balde moo joxe order bi. When the reinforcement came and the arresting took place, that order was given by Balde. What I am referring to was how you were doing things. It was just left to you to do whatever you wanted. Li ma wax mooy leen ni ngeen doon def yëpp dafa desoon ci yéen rek ku ci nekk li la neex rek nga di ko defal sa bopp. Waaw.
Yes. Kindly tell us, if you know, how many people or an estimate of the people you believe you have made to lie on the tar road on that hot road. di ñu mun a waxal bu fekkee ne xam nga ci xayma daal ñaata nit ñoom ngeen tëddaloo ci godorong bu tànga boobu ci bés boobu. am na dafa dem ay fukki nit daal. I know it could go up to 10 people. We have a witness who said up to 75 people were made to lie on that hot road. am na seede bu ñu fi wax ne lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak juróom ñooñ ngeen tëddaloo woon ci kaw godorong bu tànga boobu. man lu ma witness mooy fukki nit après man tooguma benn place dama jógee foofu ma dem boori Gamtel. après moo jógee foofu dañ indi waay ñooñu fekk man yëguma ko. What I witnessed was only 10 people. Maybe because I was not stationed at one place, I left later on to go to the Gamtel. Perhaps it was during that time that the others were brought in. Did you participate in escorting people who were arrested from Janjambure and transported, people who were arrested from Birkamaba and transported to Janjambure? ndax yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon gunge nit ñi doon jëlee Birkamaba di leen yóbbu Janjambure? déedéet man bokkuma. No, I was not a part of them. man maa ngi deployment Birkamaba foofu man dewuma fenn maa ngi woon foofu. I was on deployment in Birkamaba, and that was where I was. I did not go anywhere. After all this shooting has subsided, things have become calm things became calm in Birkamaba. What happened? léegi gannaaw fetelante yooyu nga xam ne dal na mbir yépp a ngi sedd nag foofu ca Birkamaba lan moo xewaat gannaaw bi. lu xew paa yi borom dëkk bi ci boppam. What happened was the elders of the village, ñëw na ci station bi foofu. they came there to the station. ñu ne ñun dañ war a delluwaat Farafenni. And they said that we should return to Farafenni. waaye ñun moom ci boppam mu ne dana wax ak suñ commandant bi. But he said that he was going to speak to our commander pour ñu toog fa. so that we could stay there ay fan. for some days. mu ne jarul ñu ñooy créer mu ne jarul armée bi dañuy yónnee benn lekk ñoom dinañ créer yëpp pour ñun. And they said that it was not necessary for the army to send in any food, that they were going to cater for everything. Wow, that on the 12th. And on the 12th, ci lañ commencé di indi añi di kër bu nekk bu ñu yekkee ñoo indi ñu nekk nañ fa 1 month. And that was when they started bringing food for us. Every house, when they dish, they will bring a bowl for us, and we were there for a month. jógee ci Gamtel bi ñu stay ci ñu jógee ci station bi ñu dem stay ci Gamtel bi. We left the station and based at the Gamtel house. You remember you told us that after every operation, you have to surrender your weapon and account for the ammunition you had been given. Do you recall that? fàttalikul ne wax nga ñu ne jamono boo xamee ne def ngeen seen façon opération yi da ngeen dee delloo gànnaay yi nga xam ne moom lañ leen jox fàttaliku nga ne wax nga ñu loolu. waaw fàttaliku naa waaye fàttalikul ne ñu ngi Birkamaba ba léegi dellooguñ Farafenni. Yes, I recall that, but reminded that we are still in Birkamaba and we have not yet returned. couple bi laajut kenn affaire bal. The corporal did not ask anyone about the ammunition. ku nekk lu nga dese woon loolu nga amee woon. Each one of us, whatever remnants of bullets you had, that was what you were with. Did you discuss the issue of casualties? ndax waxtaanee ngeen affaire yi ñi nga xam ne ñoo ci roru. déedéet waxtaanuñ ko. No, we did not discuss it. Earlier on, you told us that you told the corporal that, well, somebody has died and some people have been wounded. Do you recall? fàttalikul ne njëkkoon nga ñoo wax ne waxoon nga corporal bi ne ko am na ñoo koo xam ne day dee na de te am nañu gaañu fàttaliku loolu. fàttaliku naa ko waaye moo ko waxee loolu si njëlbeen bi si tàng bi. I remember that, but when I said that to him in the heat of events. waaye bi loolu passé waxatul ma dara lu jëm si mbiri ñu dee ñi. But after that, I did not say anything about him with regards to these individuals that have died. Did the army really have any interest at the time
to assess the situation to determine who was killed and who was injured as a result of their own actions? Ndax army bi amoon nañ benn ité pour ñoom ñu seggaat mbir yi seet li nga xam ne moo fa xew ci xew-xew boobu nga xam ne amoon na te sabab bi yëpp bàyyee ko woon ci ñoom. ba pare seet ñan lañ rey ak ñan lañ gaañ. loolu yëpp amut óorul ma. All of that did not happen. It's not certain to me. The problem bi passé. After the incident, ñu ngi Brikama ba si Gamtel bi. We were in Brikama Ba at the Gamtel house. ñu ngi perform suñ normal duties. Performing our normal duties. ñoom ñoo jox añ. And they were giving us lunch. Reer ak ndekki yëpp waaye army bi joxuñu dara. Giving us dinner and breakfast as well. nekk nañ fa weer. The army did not give us anything, and we were there for a month. kenn nanguwul ñoo change. And we were not changed. All that may have happened, but what I am trying to drive at is, after that operation, everything became normal again, as if nothing had happened. Waaw loolu yëpp moom leer na waaye li ma wax mooy gannaaw boo xam ne opération bi passé na ba pare yëpp delluwaat na meloon lan moo xew. Let me rephrase the question and ask it in Wolof. Li ma laajte mooy ba xew-xew yi yëpp passé yéen da ngeen continuer waat seen liggéey rek mel ni sax dara xewutoon Brikama Ba dëgg la am du dëgg. waaw dëgg la. Yes, it's true. The death was not the concern of the army, correct? Mu mel ni daal yéen ñi deewoon foofu itteelu doon army bi. dëgg la. It is true. The injured were not a concern for the army. ñi ci gaañu tamit itteelu doon army bi. suñ ko itteelee man yëguma ko man maa ngi foofu jutis xam nga ñoom luñ seen process buñ doon def yëguma ko. If they concerned themselves with it, and if they did anything with it, I wasn't aware because I was in Brikama Ba. Under normal circumstances, after an operation, there should be a debriefing. Isn't that true? Ni mu war dee amee su fekkee ne def ngeen opération ni façon yi ba mu pare ba mu jeex dafa war a am daje boo xam ne di ngeen war a dajewaat pour waxtaanee li nga xam ne moo xew. waaw loolu daf dee am debriefing daf dee waaye du bu Brikama Ba bi de bu amul benn debriefing. Yes, debriefings usually happen, but not in the case of the Brikama Ba incident. There was no debriefing. And in fact, after every operation, those who were in a situation or circumstances of killing other people would have to be asked to explain the circumstances of those killings. Ndaxam sax opération bu mun a am su fekkee ne ñi nga xam ne ñu ngi fa am na ñoo xam ne rey nañ leen dinañ oo ñoo ñu laaj leen ci yan anam lañ leen reyee. man kenn owoon ma ba léegi. No one called me up to date. ñu ngi ma commencé di ma oo TRC. It was a TRC that called me. And in fact, it was known by your commander that people died as a result of your actions. Tay tamit sa commander bi mom xamone na ne yow sa jëf ji mo sabab ñooñu nga xam ne ñoo dee. Wow. Yes. And you were never called before the commission of inquiry that was established by the government in 2000. Te yow jàmbur yi nga xam ne ñoom lañ tànnoon pour ñu gëstu xew-xew bi ci atum 2000 kenn ooyu la ci woon. Kenn oowul ma. No one called me. Okay, now let's talk about what happened at the end of your deployment in Brikama Ba. Tell us what happened when you returned to barracks in Farafenni. Léegi nag ñu wax ci mbir yi gannaaw boo xamee ne jeexal ngeen Brikama Ba lan moo xew ba ngeen delloo Farafenni. Ñu delloo Farafenni. When we returned to Farafenni, dañ dem ci armory bi. we went to the armory. ñu delloo suñu rounds yi. We returned our rounds. am na ñoo amee seen rounds yi manqué nañ. There were some that had missing rounds. Especially man suma boppa. Especially myself. Couple bi lu ma wax ne man loolu laa fetal man fetaluma loolu. What the corporal said I fired, I did not fire that. Man lu ma fetal ëpp na fanweeri bal ak benn. What I fired was more than 31 bullets. Ma demee ma déclaré na dama fetal juróom-ñeent fukki bal.
When I went there, I declared that I fired 90 bullets. Because I went with 5 marks that you know that. Empty. That were empty. The 5th one was had 6 bullets remaining in it. 16. 16. 16. Okay. 16 bullets remaining in it. Was all this informed, or was all this information given to the armorer at the time? Wow, ndax xibaar yi yëpp nag ki nga xam ne moo nekkoon ci armory bi ndax xamoon nañ ko ko. Armorer bi xam na ne fetal naa live round bi maa dem maa ngi dem ak bali léegi bu ma ñëwee bali manqué kon bali am na fu mu dugga. The armorer knew that I fired live rounds because when I was going, I went with ammunition, and when I returned, they were missing. All that may be true, but what I'm driving at is, when you went to return your weapon and the ammunition that was left, did you guys sit down and do the accounting? Say, this is what you were given, this is what is left, this is what may have been spent and did not come back into the armory? Loolu yëpp mën naa doon dëgg waaye li ma wax mooy bi nga ñëwee pour delloosi sa bal yeeg sa fetel liñ la joxoon ndax toog ngeen seet ñaata lañ la joxoon ba ngaa dem ñaata nga delloosi waat ñaata moo ci manqué. Waaw. Yes. Man gaay bi ma demee dañ rang. When we went, we stood in a line. When I went inside, I explained to the armorer. Man 16 bal. I said to him, I am having 16 bullets with me. He took them. Took my gun, checked the serial number. I signed out. I signed out and went my way. That was how I left others also, and they got in. Those, I don't know how many bullets they discharged, but they also went through their accountability because I was not there. Did anybody call you later to ask you anything about your spent bullets? Ndax gannaaw bi am na kenn ku la oo pour laaj la bali yi nga xam ne moom nga jëfoo. Kenn oo na mu laaj ma. Nobody called me to ask me. Kere bi ñu ñëwee noonu dafa fekk standby bi jeexul waaye ñun joxoon nañu off. When we returned that day, the standby was over. There is a discrepancy in the interpretation. He said the standby was not yet over, but we were given the chance to go home off duty. All right. Proceed, continue. Well, off duties bi ñaari fan la noppaleku. The off duties was 2 days, which I relaxed. Léegi suma clerk bi call ma mu ne ma ëllëg da nga war a nekk duties. So my clerk called me and said, tomorrow you are going to be on duties. Bi ma waxee loolu ma ne ko waaw baax na fan laa war a nekk duties mu ne ma da nga war a nekk bachelors. When he said that to me, I said, okay. Then I asked, where am I going to be on duties? And he said, at the bachelors. Ma ne ko waaw baax na bu soobee Yàlla ëllëg dinaa fa nekk. Kan moo nekk suma guard commander? I said to him, well, it's fine. Tomorrow I'll be there by the grace of God. Who is going to be my guard commander? He said to me, you don't know the... He said to me, he does not know who it is, but when I go there, I will know who. Where is bachelors? Bachelors. Bachelors guard. Ci biir kambi la nekk dafa am guard post bu nekk fële ci corner bi boobu la ñuy wax bachelors. Bachelors fu bachelors yi dëkk bachelors quarters. So dafa am guard post. It's a bachelors quarters inside the army camp. And apart from this, were you ever called again and asked any question about what happened in Birkamaba, excluding the activities of this particular commission? Ken musuma laaj. No one has ever asked me. Ma ne ñu ma commencé laaj ci Trrc.
I said they began to ask me only at the TRRC. What do you say to the suggestion by one of the witnesses that from when you people went to account for your ammunition, it was only one magazine that was missing and one bullet? One live bullet and one magazine. Loo wax nag ci li nga xam ne am na seede bi fu wax ne yéen bi ngeen demee delloo ji seen bal yi benn magazine ak benn bal boo xam ne ci bal yi rey la moo manqué woon. waaw seede boobu. That witness. su fekkee benn magazine ak benn bal boobu moo manqué woon si moom la manqué. If at all it's one magazine and one bullet that was missing, then perhaps that is from himself. Because because but that did not was not missing from me, because he had said that that he had left some of these magazines for safekeeping at the station. It could be within that space one of his magazines fell. But my 6 magazines that I went with and the bullets that I fired, I came back with the I came back with the magazine, the empty magazine. Listen to the question. Okay, the witness we had suggested that when all the bullets were accounted for, it was one magazine that was missing and only one live bullet. That magazine was to be later discovered and tendered in evidence as Exhibit 38 before that commission, which means to say it was only one live bullet that was fired in Birkamaba. Is that true? It's not true. It is not true. Wait for the interpretation. Léegi seede bi lim fi wax mooy ne mboole seen bal yi ngeen yóbbu woon yépp li nga xam ne rek moo ci manqué mooy benn magazine ak benn bal boo xam ne bal yi reye lañ loolu yépp moo fa des lu uute nag ak li nga xam ne moom lañ wax fii nii. Let me complete. Pardon me, the question was too long. Raxoon naa ci ne ci laajte bi ne benn magazine moo manqué ak benn bal buy reye. Magazine bi manqué gisoon nañ ko parce que lu réer loon la ñu for ko génnee ko ci commission bi ñuy ko ooyee Exhibit 38 mu ngi mel ni kon ka magazine boobu feeñ na mu ngi mel ni waa ji li mu wax mooy benn bal buy reye kese moom lañ soxi biir Kaamaba loolu dëgg la am du dëgg. loolu du dëgg luñ soxi foofu na benn bal. That is not true. What was fired there was obviously more than one bullet. How many did you personally fire? yow ci sa bopp ñaata bal nga soxi. Live rounds, I mean. ci bal yi nga xam ne dafa reye. man lu ma fetal dem na si juróom-ñeent fukki bal. What I fired is up to 90 bullets. Comme lu ma leen waxoon. Just as I told you earlier on. ñeenti magazine la amee woon. I had 4 magazines. muy téeméeri bal ak ñaar fukk. That was 120 bullets. ma fetal juróom-ñeent fukk. I fired 90 bullets. kon ñaata moo war a des. So how many are left? I told you, I asked the questions, you answer them. wax naa la ne man maay laajte yow nga tontu léegi wax ñu bon kay ñaata des. You went back with only 16 live bullets. Isn't that what you said earlier? yow da nga wax ne fukk ak juróom benn rek nga delloo ci bal yi reye. waaw. Yes. 30 moo des. 30 is remaining? No, you said you were left with only 16. Out of 120. It means you have fired 104 rounds. If my mathematics does not betray me. I'm a lawyer, pardon me. yow da nga wax ne fukk ak juróom benn nga delloo. waaw dama ci mistake. téeméer a ñaar fukka. waaw bon kay dafa mel ni yow téeméer a ñeneenti bal nga mo nga soxi. waaw. So when your commander said it was only one live bullet was fired, that was a gross underestimation of what happened in Birkamaba.
I may say it was a blatant lie. su fekkee ne sa commanda bi wax na ne benn bal moo manqué woon bon loolu uute bi bari na lool ci li nga xam ne mooy lim biñ wax nii te bon loolu dafa mel ni du dëgga. waaw du dëgga because commanda bi waxut dëgga. Yes, it's not true because the commander did not speak the truth. moo waxee ne moom daf ñu wax ne ñu delloo suñ bali. He said that he told us to return our bullets. ñun jógee nañ Farafenni Brikama foofu fan la ñoo delloo suñ bali. And we were from Brikama there. Where are we going to return our bullets to? ak moom mu wax ne dafa bàyyi balami demul ak moom si school bi moom fu mu denc balami. And he that said that he left his bullets at the station, at the school. Where did he? kon su magasin réeree magasin moo réer. So if a magazine were to be lost, then it is his magazine that got lost. Let's just limit ourselves to the question. Would you agree with my proposition that the statement that only one bullet was fired and one magazine missing was a blatant lie? léegi déglu laajte bi ñu emale ko ci laajte bi li ñu wax ne benn bal buy reye moo manqué ak benn magazine ne yooyu ñoo manqué bon loolu du dëgga. du dëgga di. That is not true. Okay, good. I have a report here submitted by commanding officer Captain Keita. Commanding officer Captain Keita moo joxe xibaar bi. That is, Mr. Chair, part of Exhibit 83. moo wax Exhibit 83 ci la bokka. And that is page 223 of that exhibit. te mu ngi nekk ci page bi nga xam ne mooy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñetta. It is a report dated 2nd June 2000. xibaar la boo xam ne ñu ngi ko binda ñaari fanweeri June ci atum 2000. And it is entitled as follows. te nii lañ ko tuddee. Report on the deployment of 2nd Battalion troops in the provinces. mooy xibaar bu aju ci liñ ebal ñaareeli bataillon bi ci dex gi. During the students' demonstration. ci jamono ji nga xam ne taalibe yi ñu ngi doon ñaxtu. And in the concluding part of the report under the caption conclusion. te bi nga xam ne nag ñu ngi tëj xibaar yi nga xam ne moom lañ binda nii. In page 3 of the report by Captain Keita. ci ñetteeli xët bi nga xam ne moo nekk ci xibaar yi Captain Keita binda ko. This is what he has to say. lii la ca wax. After the withdrawal, 1 week later, a check on the first line armor of soldiers from the battalion headquarters who participated in the operation was conducted. Maybe I should interpret this in Wolof because of the length. I'll help you do that because I have the text in front of me. Thank you. Mune laata ba soldaar yi jóge fañ leen ebaloon mune benn semaine bum paase seet nañ soldaar yi yëpp bal yiñ leen joxoon mu ne bañ defee loolu ñun gis nañ ne dara manqué wu ci. Is that true or false? dëgg la wala déet. Wait for the interpretation. li mu wax noonu dëgg la ndax du dëgg. loolu du dëgg. That is not true. The report went on to say that blank ammunition was issued to disperse demonstrators in Farafenni and Birkamaba. xibaar gi eggali na tam di wax ne ay bal yoo xam ne duy reye moom lañ joxoon ñi nga xam ne ñoom lañ ebaloon foofu ca Birkamaba. ak Farafenni. ak Farafenni. It goes on as follows. Alpha Company Kudang sent in their ammo returns and everything was intact. yokk na ci tamit di wax ne Alpha Company bu Kudang ñoom delloon nañ seeni bal yeeg seeni fitil yépp te bu ci nekk nañ leen ko joxe woon noonu lañ ko dellooyee. However, Charlie Company from Basse reported firing 12 rounds as warning shots when angry demonstrators tried to overrun the GRTS radio station in Basse.
Sorry, repeat it again. Why Charlie Company bi nga xam ne moo jógee woon Basse ñooñu soxi nañ fukki bal ak ñaar dañ ko soxi pour tiital nit ñi doon ñëw mooy xale yi pour wone pour bañ xale yi jël rajo ba nekkoon Basse. Basse ndax Brikama ba. Basse. At the end of the operations, arms and ammunitions was sent to my parent unit GNA headquarters. Gannaaw boobu nag li nga xam ne moo di bal yi ak fetel yi delloo nañ ko ca suñ makkaan ba nga xam ne moo di makkaani soldaar yi. The report did not mention whether people, the soldiers deployed at Birkamaba, fired any bullets. Xibaar gi nag moom feeñalut ne soldaar yiñ ebaloon Birkamaba soxi nañ benn bal. In fact, if you take the first sentence, it states that all was confirmed to be intact. Ndaxam sax soo seetee ci tàmbali xibaar bi wone nañ ne yépp delloo nañ ko nam fa jógee woon noonu lañ ko delloo si waatee. This report was false, correct? Xibaar gi moom du dëgga. Du dëgga. It's not true. It was intended to cover up the army for the killing of this and injuring of the students in Birkamaba, correct? Liñ ci jublu rek mooy làq ñi nga xam ne ñooy army bi génnee leen ci rey bi nga xam ne ak gaañu bi nga xam ne moom lañ gaañ ay nit ca Birkamaba. Correct. Waaw dëgg la. Yes, it's true. In fact, I dare assert that you were not presented to the Commission of Inquiry because your acts were being hidden from the public and from the people, from the Commission. Bon sax man ni ma ko gisee mooy ne yow mii ooyuñ la woon ci jàmbur yooyu ñu tànnoon pour ñuy def gëstu yooyu ndaxte dañ bëggoon a laxa jëf ji nga xam ne moom nga def nii pour bu mu feeñ ci nit ñi ak ci commission bi. Mun na am loolu la ba léegi kenn oo ma woon. It could be, because up to now, no one called me. We have heard what you had to say to those people whose family members you have killed. What would you say to those who you have shot and injured them, and those who you participated in torturing? Dégg nañ li nga wax fii ci ñi nga xam ne ñoom nga rey seeni mbokka léegi nag loo am pour wax ñi nga xam ne gaañ nga leen ak ñi nga xam ne mitital nga leen foofu noonu. maa ngi jégalu. I apologize to them. Yàlla yonent ba. In the name of God and His messenger. Nekkuloon suma coobare. Wasn't my intention. Mr. Chair, I have no further questions for the witness. I hand him over to the Commission for further questions. Mr. Chair, léegi nag amatuma lu ma laaj seede bi léegi ma jébbal leen ko nag yow yaa commission bi. Thank you very much, Emma Counsel, and thank you, Mr. Abdou Njie, for your testimony. Commissioners, if you have any questions, please so indicate. Deputy Chair, you have the floor, please. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Thank you, witness. According to your testimony, ci yow jërëjëf Mr. Chair jërëjëf seede bi ci yow seede yi nga xam ne moom nga fi joxe. You had killed 2 students. Rey nga ñaari taalibe. You had beaten and tortured students and civilians. Dóor nga it mitital nga ñi nga xam ne ay taalibe lañ ak ay civilian. Yet after all that, ba tey ba gannaaw loolu yépp, the community treated you in kindness. Nit ñi jël nañ la ci taranga ak njekka. By providing you with 3 square meals every day for a whole month. Di la jox dunda ñetti yoon ci bés bi lu tollu ci diiri weer. How did you feel? Loo yëg. Living in that community. Nga dëkk ci biir askan woowu. Eating their food. Di lekk seeni ñam. After everything that you had done to them. Gannaaw loolu nga xam ne yépp moom nga leen def. Thank you. Waaw man
gars yi bu ñu ñëwee amoon naa kersa foofu bu baax a baax. I was embarrassed, ashamed at some point. couple bi su waxee diggante moo yàlla. If the couple should speak between him and God, man dry ration laa doon lekk foofu. I was eating dry ration. am na benn bitigi naar bu nekk si bori gamtel bi. There was one more shop close to the Gamtel. su ma bëggoon ndekki dama dee dem foofu. When I needed breakfast, that was where I went to. am na suma beneen boy Ram la dëkka. There was one of my boys, he lived in Boyram. kooku tam daf ma doon yekkal. He was also dishing me food. man du ma naan gën a bëccëg sax. I was not even going out in the afternoon, guddi rek. only in the night. ngir kersa geeg seytaane bu am foofu. Because of the shame and the satanic happenings there. Thank you. Thank you. Commissioner Imam Jallow, you have the floor, please. Witness, man ci olof laa bëgg a lakk ndax ma mun a jot ci li nga xam ne moom nga ma war a may tey pour mu xam. Witness, I want to speak in Wolof so that I could be able to get to the bottom of what you really want to give me today. Dama gis ne armée bi yëpp dañ mere nit ñi. I see that the entire army was angry with the people. Fu xew rek da ngaa dégg dañoo rey dañoo gaañ dañoo dóor. Whatever happens, you hear that they've killed, they have beaten. Waaw dëgg lan ngeen mer. Truly Mun nga ñëw speaking, wax fii. what were you angry about? Bismillah. armée bi. The army, time boobu. at that time, order lañ lay wooyee. we operated on orders. suñ la joxee order. When you were given an order, da nga war a act. you had to act. soo actut. If you fail to act, mun nga am problème. you could have a problem. waaye ñun nit ñi lañ fi nekkal. But we are here for the people. nekkuñ ne dañ bañ nit yi. Not that we don't like people, waaye order bu ñëwee. but when an order comes, mu neex la mu naqari la. whether you like it or not, bu ne la jàppal sa yaay sax di nga ko jàpp. even if you are told to arrest your mother, you would. ci situation boobu lañ nekkoon. That was the situation that we operated under. Mr. Chair, but I just want to just ask one question that I omitted to ask. Are you still serving in the army? Yes, sir. Thank you. Imam Jallow, is that it? Oh, thank you. Imam C, you have the floor, please. Abdou Njie jërëjëf. Thank you so much, Abdou Njie, li nga nangu li nga def. for accepting your responsibility. bi ngay dugg ci lii fekkee sëy nga. When you were going into this, were you married? waaw fekk sëy na. Yes, I was married. ak suma ñetti doom. am nga ay doom. I have 3 kids. li ma gën a métti ci sa mbir de mooy li nga xamante ne yow gaañuñ la dóoruñ la nga jël sa fetel yi rey xale yi. What pains me about your issue is the fact that you were not beaten, you were not wounded, and yet still you picked up your gun and you shot people. yow dóoruñ la gaañuñ la defuñ la dara yow nga jël sa fetel nga fetel juróom-ñeent fukki bal yow kay yàlla rek moo ci def jàmm waaye su dul doon loolu di nga doon rey téeméeri xale. You were not beaten, you were not injured, nothing happened to you, so that you could pick up your gun and shoot almost 90 bullets. If God was not on your side, you could have killed more than 100 people. noo gisee loolu nag bi nga doon fetel noo ko gisee woon. waaw How do you react to... suma ñaari boy jam nañ leen. When I heard that 2 of my colleagues were hit by stones, man tam maa ngi woon si teq-teq. and I was also in difficulty, xeer yaa ngeen naw ñu ngi lakk ponu yi. the stones were flying all over the place and the tires were being set on fire. waaye nekkuloon suma cabare boobu. That was when I fired, but that was not my intention. Thank you. If you have any concluding remarks, you may proceed to do so. Well, one quick question, just confirmation that you fired 104 live bullets. Is that correct? Yes, sir. Thank you. Proceed to make your concluding remarks. léegi boo amee kàddu yu mujjee nag mun nga koo wax. léegi lu ma am lu ma dénku.
What I would say now, si military bi xama dama ko wax I had said it already. ñu daxama In the military, I had said it and I was dismissed. wala ñu tëj ma Interpretation issue. I would say it, they may fire me. Okay. Or they may jail me. Yes, I missed that, yeah. waaye lu nekk But in anything, su fekkee yaa ngi nekk commander if you are a commander, taxawal nga wax dëgg stand up and speak the truth, pour ëllëg sa xale yi ñu mun a jaar ci yoonu dëgg so that tomorrow your children too may walk on the path of truth. waaye su nga nekk commander di jaxase But if you are a commander who mixes people up, bu tàngee nga rocceeku when things get heated up, you dugal say xale run away and then implicate your juniors, boobu tam war nañ koo seetaat then that is an issue that we also have to look into. man lii gént la ma ñëwee This came to me as a dream. foogu moo ne nii laa demee I didn't think it will happen to me, to happen like this. ñaanuma yàlla ma rey melentaan si armée bi I do not pray to God to kill even an ant in the army. waaye su li yàpp ne su li xewee But if this should happen, maa ngi jégaluwaat I apologize one more time si farata si yàlla and ask forgiveness from God ak sunna si Mohamed Oh, sorry, I thought I was waiting for the translation of the last part. We leave that untranslated. Can you please interpret that? in the name of Allah and also in the ways of His Messenger, Muhammad. Thank you very much. I never would have been able to interpret that one in English. Well, may Allah save you. Council, if we don't have any witness coming immediately, we would take our lunch break and resume at 2:30. Very well, right? Mr. Chair. Yeah, you may discharge the witness. Thank you. But are you Yes, bringing another witness before the lunch break or what? The next 30 minutes or what? I just want to know before I release it. Horeja Balagay is ready to start after 10 minutes with the next witness. 5 minutes break. After 10 minutes. It's video link. Video link, so we have to test Oh, and test splendid. again. Yeah, I see. Okay, so we will take a 10-minute suspension. Yes. And resume shortly. Thank you. Mr. Njie, thank you very much for testimony and for your admission to difficult crimes. But the cover-up that happened is now being unraveled. But thank you again very much for your testimony. Oh, is that going to be interpreted? Oh, if not, thank you very much indeed. We suspend the meeting for 10 minutes.